Okay, good morning, students. I am Pramod Naik, lecturer in computer science. I am teaching IT skills lab for your class. In this video, I will cover some basics about HTML and CSS. So, HTML is a standardized markup language and it is used to create web pages. So, internet ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. Those are called as web pages, and to create such web pages I have to use the markup language that is known as hypertext markup language, and in short it is known as HTML. HTML ಒಂದನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We need some more additional technologies that is known as cascaded style sheets, CSS ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. And to achieve some dynamic nature ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ is a standardized markup language to create web pages, and this is initially developed by Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, during 1980s while working as a scientist at CERN laboratory in Geneva, Switzerland. Tim Berners-Lee ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಚೀಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. CERN ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ CERN, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Hypertext markup language. It's a standard markup language for creating web pages. It describes the structure of web page. ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ವಿಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್, which text should be displayed as a italic letters, which text should be displayed in a which color. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so we are marking how to display the contents. So that is, for that reason it is known as markup language. HTML versions. HTML ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML ರಿಲೀಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ 1980s ಅಂದರೆ 1986, 87 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 1991ನಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ HTML ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಷನ್ 2 in 1995 November month. Likewise, HTML version 3, 4 and 5 are introduced. That is HTML version 5 is the recent version of the HTML which has built-in support for audio, video and some animation effects. So that is released in 2014. ಆಗಲೇ ಅದು 7 years ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್.
Now we'll go for HTML elements. HTML elements are building blocks of HTML pages. ಅಂದರೆ HTML elements ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು HTML pages ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. In generally, HTML element is in this format. So that is, here is tag name enclosed between angled brackets, and same tag name begins with a forward slash. Again, it enclosed between a pair of angled bracket. Angled bracket ಅದನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ angled brackets. Between these pair, that is pair of tags, ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ನಡುವೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು SV Polytechnic Kumta, and observe that is enclosed between title tag. So this is the title tag pair. This is opening tag and this is closing tag. So title tag pair ಅಂತಂದ್ರೆ closing tag ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ forward slash ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again it is enclosed between angled bracket. Likewise, worldwide ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು header level 1 ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, and it is the closing of header level 1. This is the use of creating the HTML elements. But sometimes some elements may not have contents. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. It may be used to display the layout in different manner. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೆಡರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆಟರ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, and they do not have an end tag. So we'll study for this in the next slide. So how to use such type of tags. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. And all such files have the extension .html with its name. ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ .html ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರದ್ದು ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ such type of files are known as web page or HTML page. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ HTML ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Now we'll go for some most essential HTML tags which are included in every HTML pages. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ HTML ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Those are given here is 6. The first tag here is doc type. According to HTML5 standard, this should be the first tag in the document. ಹಾಗಂತ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಬಿಡಬಹುದು. Then also the browser will work perfectly, no problem. So doc type which is HTML is a HTML5 document. Next is the root element, that is called here is HTML with its associated closing tag. Head tag contains meta information
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ HTML ಪೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ which is used to create title element, and whatever the title given in this tag a text is shown in the title bar of the web page or tab display of the web page. ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ page is body. So this defines document body and is a container for all the visible contents. ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಟೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. And p tag, that is paragraph tag, defines a paragraph. Example, observe here, this is the example page. So easiest tag ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ದ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ which specifies the page is a HTML type. Page is a HTML5 type, and HTML tag is the root. Observe here, the pair of HTML tag encloses all other tags. Likewise, head tag is like this. Inside the head tag, I will go for title tag. And body tag contains paragraph tag and other elements. So this is the layout of HTML page with very simple content. Observe here is HTML tag is the root of the web page. Afterwards, there are two parts, that is head part, then body part. The body part contains all the visual content of the web page. All the body part of the visual content of the web page, and head part contains the meta information. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಟೈಟಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಾಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಂಡೋನ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So when I open the page in a browser, I will get the display like this. Observe here is screenshot. There is just one text here is, that is a part of the body of the page. Hello world. So ನಾನು previous slide ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Observe here, this is the one hello world, and title ಇಲ್ಲಿದೆ. This is a title and here is hello world. So this is the hello world and this is the title. Title is here. Okay students, this is the for simple web page. I will just demonstrate how to do this in the computer. Use any text editor, Genie or Notepad, any other one, and type the code like this. And save the profile wherever you want to display it. Observe that I given the text file name as test01 and extension here is HTML. File is stored. I will type the remaining part HTML. That associated titles are appeared immediately. ಅದೇ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So head part is over. Now we'll type the body part of the web page, and I will type a paragraph here is hello world. As it is, name of the file here is test01.html. It is stored in a particular folder. Now go to the folder where it is stored. Name of the file is test01. Double click or press right click, then go to select the option open with a browser. You can use any browser, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So observe that this is the Firefox window, and the page that I have created just now is displayed in the browsers tab window, and here is the title. This is a title and is the hello world text. Let's go for comparing the content. Observe that here is the left side, the content of the web page in a Genie editor. So this is the Genie editor, and here is the browser. I got the title. This is a title and the tab of the browser window, and hello world is body part, so it is displayed here. I get the source code of the web page within the browser also. For that, right click on the empty location of the browser window within the web page, right click and select view page source. Then it shows the page of the source code of the web page. Observe that I got the web page source code within the browser also, both are same. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟಿದೆ. Okay, so this is one simple demonstration. You go and practice it in your laptop. Also you can use some apps in the mobile also. So ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. I'll share name of a website which is the best website to learn HTML and other web technologies. ಅದಕ್ಕೆ W3 schools ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Go to the browser, search in the Google Chrome or any other search engine. Okay, ಇಲ್ಲಿ W3 schools ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟರ್ tutorials. Learn HTML. Just click this, then you will get a web page which contains very simple tutorials HTML related information. So this is the HTML page, reference page, site, and learn. And also they have some online practicing pages. Try it yourself ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ